Hello and welcome to HornbillTV's Prime at 9. I'm Naomi Gigon and these are the headlines. T.R. Ziliang has been elected as the chairman of the United Democratic Alliance government of Nagaland today. The swearing ceremony will be held tomorrow at Raj Bhavan. One post of minister will be given to the NPF, which was laid vacant by the demise of late CM Chung. The Nagaland State Disaster Management Authority declares Nagaland as drought state. Rainfall deficiency and poor crop conditions and a distress situation that had developed in almost the entire farming area. Mr. Bhupendra Yadav said that the party has formed a manifesto committee. BJP will release their manifesto after withdrawal of candidates. About chief ministerial candidates, Bhupendra Yadav said the election is being fought under an Biren Singh government. BJP releases manifesto for up UB polls. The manifesto also promises 2 free LPG cylinders under the Ujjwala Yojana scheme, free public transport travel for women over 60. Now for the news in details. NPF Legislators Party leader T.R. Ziliang has been elected as the chairman of the United Democratic Alliance government of Nagaland today. The state government's spokesperson Niba Kronu told media persons after a joint parliamentary meeting held at State Banquet Hall in Kohima. Informing about the development, Kronu informed that a swearing ceremony will be held tomorrow at Raj Bhavan. He also said that one post of minister will be given to the NPF, which was laid vacant by the demise of late CM Chung. Regarding his decision, BJP's national spokesperson Phonlumo Gigon, who was also present at a meeting, said that UDA is not a new alliance and it is just the chief minister vacating and being replaced by T.R. Ziliang. He said that it was a decision taken by the UDA and a simple exercise by the House. Niba also informed that Chief Minister Nefidio will also campaign for the coming election at Manipur. As a UDA chairman, the decision was taken today. So, and then one ministership will be given to MPF tomorrow. The swearing will be at 9 a.m. tomorrow morning. Venue? Raj Bhavan. No, that was the only agenda. So is the BJP comfortable with the decision? We were in the meeting when the decision was taken. I think such questions do not arise. UDA is alliance which was formed some time back. This is not a new alliance. It was just the chief minister vacating his position as the chairman and replacing him by T.R. Ziliang. So it was a decision taken by the UDA. So it is just a simple exercise. He was elected by the House. Union Minister of Labour and Employment, Environment, Forest and Climate Change, while replying to a question about BJP's failure to bring out manifesto even at such a late hour, says that the party will bring out a different kind of manifesto this time. Mr. Bhupendra Yadav said that the party has formed a manifesto committee. The minister said from district councils to different civil society organizations and from sports persons to cultural organizations have been consulted in details in making this manifesto. Details discussions are on and as nominations are going on at the moment, but BJP will release the manifesto after withdrawal of candidates. While on the other hand, opposition Congress charged that BJP has failed to fulfill the manifesto made by BJP in previous government, that it is why they are in so much hesitancy to release the manifesto till now. It can be mentioned that both Congress and NPP, two major players in the state politics, have already released their manifestos. Both Congress and NPP included removal of AFSPA as the main poll plank. However, Bhupendra Yadav refused to comment on BJP's stand on AFSPA. About chief ministerial candidate, Bhupendra Yadav said that the election is being fought under an Biren Singh government. However, final decision will be taken up by the Central Parliamentary Board. बीजेपी की एक मैनिफेस्टो की कमेटी भी बनी है जिसमें हमारे सेंट्रल मिनिस्टर से लेकर
मणिपुर के प्रबुद्ध लोग हैं, एक डिटेल डिस्कशन चल रहा है और मुझे लगता है कि चूंकि अभी नॉमिनेशन चल रहा है, एक्चुअल इलेक्शन शुरू होता है जब विड्रॉल के बाद कैंपेन शुरू होता है। उस एग्जैक्ट समय में हम ये डिटेल डिस्कशन वाला मैनिफेस्टो लेकर के आएंगे। जल्दबाजी में कुछ नहीं लाएंगे, जिनको कुछ करना नहीं है वो जल्दबाजी में कर रहे हैं। हम डिटेल रीजन के साथ एक मैनिफेस्टो इलेक्शन कैंपेन जब एक्चुअल में शुरू होगा हम देंगे। As the assembly election of Manipur draws near, the ECI chief Sushil Chandra during a press conference informed that the state's assembly will be expiring on 19th of March this year and elections for 60 A seats are due. The seats for the polls includes 40 general seats, 1 SC and 19 ST seats. Chandra said ECI is committed to conduct the election in free and fair manner and noted that the voter turnout in the state has been traditionally good, while adding that their endeavour is to facilitate higher participation of all voters with special focus on new voters, women, PWDs and senior citizens. To the question about Christian organizations asking for rescheduling of poll date, he said that they will conduct meetings with political parties and decide about it after returning from Delhi. The Commission's endeavour is that each and everyone should participate. So even if he is suffering from COVID, we have given an extra time of 1 hour. The last hour, the person who is suffering from COVID, he can come in the PPE kit. We provide. Our officers have also been provided their PPE kit, and he can cast the vote. Voting is such an important right that it cannot be rejected to him, and it should not be rejected to him. And for Manipur, the spending limit for any candidate is 28 lakhs. Earlier it was 22 lakh, which has been increased to 28 lakh because we have emphasized more on the digital campaigning this time. We have said that it should be more digital communication with the voters, and we had stopped the rallies for almost 1 month. So we had increased that particular limit to 28 lakh by the candidate. No, that's absolutely wrong. You should spread, you should tell to those persons through media that nobody can be denied the right to vote. Every vote counts and no voter should be left behind. That's very clear. Nagaland on Monday registered 71 new COVID-19 cases, 37 more than the previous day's count, taking the tally to 34,927 as of February 7. As the state sees a surge in COVID cases and over 50 Omicron cases detected, daily markets in and around Dimapur and Chumukedima that run through the week are still open and people are seen thronging these markets. HornbillTV paid a visit to one such market that is open every week on Tuesdays at 3rd Mile. Let's have a look at how the public feels about a virus looming in our midst, and yet can we say that people are being lax about it? We are here at Tuesday Bazaar, which is at 3rd Mile. It is one of the daily markets that happens in Dimapur and Chumukedima. So on Tuesdays, this market is filled with a lot of people and vegetable sellers and from different parts of Nagaland come here and the districts as well to sell their produce. The government has not issued any directives or SOPs regarding the daily bazaars that is set up in Dimapur and Chumukedima right now. So let's have a look at what people have to say regarding these daily bazaars. One Tuesday bazaar day ase to होता है every day एकता market तो खुली ना था कि मोहल्ला दिमापुर चमुकेदिमा area दे Monday bazaar Tuesday bazaar तो अपनी भी इधर COVID time दे भी इनका खुला तो अपनी safe असे ना safe न होए government भी तहान इजो इकु कुआना इत्या दो bazaar खान daily bazaar खान बंद करू बोले होली मोहल्ला numbers COVID ला दो positive cases तो उठे असे तो अपनी भी तदी की एकता अपनी ला opinion क्या असे तदे इधर paradak तो hand sanitizer और mask तो लगाओ लगे और इनका freedom इन्हें रखा भी बहुत नहीं तो इधर तो सबके तो बार-बार information देंगे ना किन्हीं का घूम लगे तो बार-बार control को ले वाला से इधर से अपनी vaccine national होना है दुईटा भी लोचे और दुईटा भी लोचे तो अरो इदो इनका इमाम बिशिद मानो दिखे ऐसे मोहन तो अपने भी यदि बिराए से अपने भी भूई हंसना ना अपनी ला फैमिली दे अरो वापस घर जाओ ले तो इधर इच्छा गवर्नमेंट तो इधर बंद कर ली
এইটো মহান সেলার্স খান কাৰণে বিয়া আছে ফার্মার্স আৰু সেলার্স খান কাৰণে বিয়া তো তাতে কি কৰিব লাগে এইটো ভয় হোৱাৰ পৰা আমি কাম বি ভেকচিন মাৰিছে আৰু মাস্ক বি লগা আছে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ইউজ কৰি আছে এইটো আছে আৰু তাতেতো বেছি মানুহ এনেকুৱা খালি এনেকুৱা বেৰা বি ভাল নাই না এইটো চব কি কণ্ট্ৰল কৰিলেতো ভাল আছে এইটো আছে আপনি খান বি এইটো টিউজডে বাজাৰটো এতিয়া কোভিড টাইম দে আছে তো ইনা খোলাটো বি মহান কাৰণে ভাল না পিয়া আপনি লা অপিনিয়নটো কি আছে এই কাৰণে তো ভেই আছে না বুই নাখায় এইটো কোভিড পাৱলে এনে মানুহ বেছি বয় খাই আছে হয় হলে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰে না মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰি কিনা এনেকৈ চলাই আছে বাজাৰ আপনি ভ্যাকসিনেশন দুইটা বি লুছ না লন দুইটা বি লৈছে আয়া কিলে ফল না কে তো মাস্ক তো এনেকা ই মানুহ সব যে লবলে আইছে কলে মাস্ক তো লাগাই কেনা আমি খান দেতে এনে নপুচা মানুহ খান তো কোনোবা তো নপুচি কেনা তো চাই না হলে বি মতো ফয়ে পৰাই নাকাই হলে বি মার্কেট তো ইনা খোলা তো ভাল আছে না বিয়া আছে আপনি খান কাৰণে আপনি লা অপিনিয়ন বি কি আছে তাতে মার্কেট এনেকা খোলা তো এতিয়া কোভিড লা টাইম নে মহান ইমান উঠি আছে পন কৰিলে বি কোন হলে বি আমি খান তো এইটো কাম বিজনেস কৰি কেনা পাচা খান লেখা পঢ়া চাবলে তে তো না আমি খান হয় কোনোবা তো মোটা ব্ৰা সার্ভিস কৰি কিনা থাকা আৰু কোনোবা তো মুখা নিচিনা তো সার্ভিস নকৰি কিনে এনেকা ই হাজৰা কৰি কিনা পাতা খান বিকাই কিনা খা মানুহ আছে না উপায় নাথাকা নিমিত্তে এনেকাই চলি আছে আপনি বি এইটো উইকলি বাজার খান ইয়াতে মহান ডিমাপুরতে এভরিডে থাকে মানডে মার্কেট টিউজডে মার্কেট তো আপনি বি এইটো কিনা ফিল কৰে এইটো থাকিব লাগে না নালাগে ইমান কোভিড টাইম দে মহান ইমান কেসেস খান উঠি আছে তো মার্কেট খান থাকা বি ভাল না বিয়া উইকলি মাৰ্কেট থকাটো পাব্লিক খান কাৰণেতো ভাল আছে হলে বি এইটো কোভিড উঠিছে ক'লে এইটোতো ক'ব নাপাৰে হলে বি কোভিড উঠিছে ক'লে এইটো উইকলি মাৰ্কেটটো ক্লজ হৈ কিনে থাকিছে ক'লে বি এক কিচিমতেতো ভাল আছে এইটো চব কাৰণে আছে So there you have it. We are at the Tuesday Bazaar, daily bazaar, which happens throughout the week, Monday through Sunday in Dimapur as well as Chumukadima. Now the government has not given any SOPs regarding these daily bazaars that are to be closed or remain open. We can see that the market is thronging with a lot of people, and according to a few of them, they have no choice because they do have to feed their families and also send their kids to school and pay for their bills. That is why, even though they are little apprehensive and afraid of the COVID virus, they still have no choice but to come and sell their produce and their products over here. And as the last person had also said that he believes that the COVID-19 is a farce and that he has not even taken the vaccination. And I do believe that some people would also believe in COVID-19 being a farce just like him. Reporter Esther with camera person Pankaj for Hornbill TV. The COVID pandemic has adversely affected farmers all over the world. Adding up to days, Nagaland also faced a drought-like situation in the year 2021. In an interaction with Hornbill TV today, some local vegetable farmers of Singrijan village, Chumukadima, shared about their hardships due to the ongoing pandemic and also insufficient help from the government. Let's have a look at a detailed report from our reporter Jivan Rai. COVID থাকা পৰা যা সালবি বিকাবলে পাৰা নাই সব খেতিতে বেয়া হৈ যাইছে আৰু এইটো সালবি পানী আৰু ইটোবাৰ বি দাম না থাকা পৰা এনে বিকা লাগা হৈ যাইছে না বিকালে বি খেতিতে ফুচিবলৈ আছে আৰু সরকার পৰা বি মদত নাপায় আৰু পইচা লাগে সবজি কৰিব কলে পইচা লাগে পইচাটো নাপায় গভর্নমেন্ট সাইড পৰা নিজৰ পৰা কৰিব লাগে অলপ সলপ গভর্নমেন্ট সাইড পৰা বি পাইছে কলে তো আমি খান বি অলপ মদত পাইলে বেছি কৰি না বিকাবলৈ পাৰে দাম বি বিকা টাইমতে দাম বি নাপায় নিজৰ পইচা আৰু উল্টা পকেট পৰা যা লাগা এনেকা হৈ যায় আপনি কান এতে ডিপার্টমেন্ট না মানুগন আপনি এনকে লক করি না করি ভিলেজ কাউন্সিল খান সাইড পাবি এনেকা মদত আইনা নাই এনেকা তো আহি থাকে হলে বি এনেকা নাম খান লৈ না যায় আৰু মদত দিব কই না আৰু একো নাই নাপায় প্রফিট তো এটোৱে আছে হাজরাহে ওলাই কৰি কিনা লাভ ফালে তো নাই খালি কৰা লাগা হাজরা খানি তো খানে ওলাই অলপ দাম থাকিলে তো অলপ ওলাই খরচা খান নহলে তো এটো হাজরাহে ওলাই নিজৰ লাগা আপনি কানলা মার্কেট কেনিকা কানেকশন করি না কেনিকা বিক্রি করি তো অলপ কব পারিব এটো কানেকশন তো তাই খান
কোন পাই না উঠাই মন্ডি वाला ইগনা উঠাই নলি কিনেগা মিডল মেন আইনা ডাইরেক্ট বিক্রি পুরা মানুহ আই নাই আমি খানে পৌঁছাই দিয়ে তাতে মুরগি পাটিতে না টাউনতে তাহান তো রেট কাটি কিনা এটা 4 টাকা থাকিলে 3 টাকা 1 টাকা তাহান কমিশন খাই না আমি খানকে 3 টাকা দিব 5 টাকা থাকিলে 4 টাকা দিব 1 টাকা কমিশন খাই না তাহান আমি খানকে দিয়ে তো ইটা দইলে আপনি ইটা ইটু বেগতে থাকা তো বান্ধাকপি আছে হয় তো বান্ধাকপি দইলে ইটা কেজি দি কিমান আছে এটা তো 4 টাকা আঠানা 4 টাকা আর মার্কেট তে কিমান আছে এটা 3 টাকা আঠানা ও মার্কেটে 10 টাকা 5 টাকা এনেকা তাহান কাস্টমার কি কিমান বাদ দিয়ে কাস্টমারকে 5 টাকা দিব 5 টাকা কেজি দে হ্যাঁ আপনি লো দে তো 3 টাকা 4 টাকা আঠানা 4 টাকা আঠানা হ্যাঁ তাই আঠানা লাভ খাবো তাহান বিকা মানুষ খোলা বিকাবো খোলা বিকা খানা আর 10 টাকা বিকাবো ও আপনি তো হোলসেলার কে 4 টাকা ওরা দিব হয় তাহান আর 5 টাকা পুরা বিকাবো 5 টাকা ওরা বিক্রি করিব আর তাহান 10 টাকা কিমান পায় তো তাহান আর খোলা কোনা আলাদা হয় ফার্মার তো এইটো লোন অলপ পয়সা দিয়েছে গলে আমি হান আৰু অলপ ট্যাক্স বেশি বাড়াবলে আসলে সবজি খান আর বিজন খান লই না আর বেশি বেশি লাগাবলে পারা এনেকা আপনি ফার্ম লোন তো আজ তো পাইছ না পা The District Agriculture Office of Tuensang District was inaugurated on February 8 in Tuensang with special guests of the event Y. Kiketo Sumi, Agriculture Production Commissioner, Government of Nagaland. After a dedicatory prayer by L. Ongmang, pastor of Yungkuk Baptist Church, Tuensang, the special guest inaugurated a new building. In his speech, Y. Kiketo Sumi stated that for the past 20 years, the state government had been rebuilding many old departmental buildings which have taken the toll of its age, which were constructed at the time of statehood. Speaking about unity being strength, he spoke of how the agriculture and allied department are working together to strengthen the agricultural sector in Nagaland. Ami Tongsang to hoile bishibar ahikena apni khan to district to bishi unique ekta ase ekdom bishi tribe milai kena इनका थका लगा और विश्व पुराना होइगे ना थका लगा डिस्ट्रिक्ट एकटा होइगे ना इतो तो आजिकाली নহয় হইলে কি পয়লা পুরা নেফা টাইম দেবে হেডকোয়ার্টার পুরগে না হা লাগা জায়গাতে আহিব পারে তো বিশ্ব খুশি পাইছে স্টেট গভর্নমেন্ট তো হইলে স্টেট হুড হব ছেতে হইলে পয়লা বেলদিন বানা খান Kohimate hobi kun district hoile bi beldin bana to bishe sal hoga. Representatives of the All Manipur Christian Organization, Manipur Baptist Convention, Goodwill Council, Presbyterian Synod, Kwaketel Naga Christian Forum Manipur, Tribal Churches from Forum Manipur, Meitei Christian Churches Council and Seventh-day Adventist Church Manipur met with visiting Election Commission of India team at Hotel Classic Grand in Imphal on Tuesday. Talking to Hornbill TV, Reverend L. Simon Raumai, convener of Christian Action Committee, said that they have requested the commission to reschedule the poll date for first phase elections in Manipur, which falls on Sunday, February 27. Raumai further said, reconsidering sensitivity to the Christian community, the commission should reschedule the poll date, otherwise voter turnout will be low. He further said that the Christian community may take up different forms of protest if the ECI fails to reconsider the appeal made by different Christian organizations. Have you people met this Election Commission of India? A team of Election Commission of India is currently in Imphal. So have you people? Sure, we did at the Classic Grand just a couple of hours ago at 10 a.m. With my colleagues, Most Reverend Dominic Lumon, DD, Archbishop Manipur, Imphal, Reverend Kelos Mao, the General Secretary, Manipur Baptist Convention, and Reverend Hilary, General Secretary, Christians Action Committee. When the situation is out of the hands of the leaders of all Manipur Christian organizations, we cannot control, because now the youth front under the edges of all Manipur Christian organizations, they want to create situation, but we say less political leaders take advantage of which. So that's the reason why we say we are just protesting in very silent and
democratic, peaceful demonstration we had with. Ahead of Uttarakhand polls, Aam Aadmi Party National Convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal embarked on a visit to the poll-bound state. Addressing a press conference in Haridwar on February 8, Kejriwal said Congress voters gave 10 years to Congress. What has Congress done for you in 10 years? Did Congress give jobs to your children or education? इन 10 साल में आपको क्या मिला? क्या कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके परिवार के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ किया? क्या कांग्रेस ने आपके घर के बच्चों को नौकरी दी? क्या कांग्रेस ने आपके इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं इंतजाम किया? अगर नहीं किया तो कांग्रेस को वोट देने से क्या फायदा? फिर भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप BJP released election manifesto for Uttar Pradesh Assembly polls on February 8. While speaking at an event, Union Home Minister and BJP leader Amit Shah said that the BJP-led state government has fulfilled all resolutions in every sector. Be it economic development, infrastructure work, good governance or well-being, poor welfare or education sector, we have fulfilled all our resolutions in every field and we will continue this history in future also, said Amit Shah in Lucknow. The assembly elections will be held from February 10 to March 7 in 7 phases. Votes will be counted for all 403 constituencies on March 10. पूरा विश्वास है ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र घोषित होने के बाद हमारे संकल्पों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता विश्वास करेगी, योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेगी और फिर से 300 पार की सरकार हम उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, इसका सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास है। आर्थिक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, सुशासन देना हो, सलामती देना हो, गरीब कल्याण के काम हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने हमारे संकल्पों को पूरा किया है और हम आगे पर भी इसी इतिहास को बरकरार करने। Months after losing 12 MLAs to the Trinamool Congress TMC, the remaining 5 MLAs of the Congress in Meghalaya on Tuesday joined the National People's Party-led Meghalaya Democratic Alliance government. The Bharatiya Janata Party is a constituent of the ruling alliance in the state. After 12 legislators, including former Chief Minister Mukul Sangma, defected to the TMC in November the previous year, the Congress was left with only 5 MLAs who also switched sides, toppling Congress' position of a formidable opposition in the state. Union Home Minister Amit Shah and CM Yogi Adityanath released the election manifesto Lok Kalyan Sankalp Patra and party song for the poll-bound Uttar Pradesh on February 8. Yogi Adityanath launched a scathing attack on the previous government of Akhilesh Yadav, asking the people whether they wanted a government of curfew or a government of Kanwar Yatra. Speaking at a launch event, CM Yogi said over 700 riots occurred between 2012 to 2017, many people killed in months of the curfew was observed in the state. Businessmen migrated, daughters couldn't go to schools, but now women are safe and instead of curfews, Kanwar Yatra is happily carried out, he added. Addressing a press conference in Uttarakhand's Haridwar today, Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal said that the political leaders sitting at responsible positions should not put allegation on each other, rather should work for the development of the people. Kejriwal remarks come after UP CM on Monday said that the Delhi government's move to force the migrant workers out of the city was an inhuman act. जनता ने हमें चुन के भेजा है, बड़ी उम्मीदों से चुन के भेजा है कि हम जनता के लिए कुछ काम करेंगे। हम लोगों का आपस में इस तरह से तू-तू मैं-मैं करना अच्छी बात नहीं है।
हम लोगों का आपस में इस तरह से गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का आपस में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करना, फिंगर पॉइंटिंग करना अच्छी बात नहीं है। जनता, हम चाहे अलग अलग पार्टियों के, चाहे जो भी हो, अलग अलग आइडियोलॉजीज के जो भी हो, जनता उम्मीद करती है कि हम सारे मिलके लोगों के लिए काम करेंगे। That's all we have for now. For more news, keep watching Hornbill TV.